欢迎观看我的普通话数据库视频15:36个引发爱情的问题。这些是将在接下来的10分钟内复习的36个问题。如果你可以选择世界上任何一个人共进晚餐，你会选择谁？ Given the choice of anyone in the world, whom would you want as a dinner guest? 如果你可以选择世界上任何一个人共进晚餐，你会选择谁？你想出名吗？以什么方式？ Would you like to be famous? In what way? 你想出名吗？以什么方式？在打电话之前，你会不会预演要说的话？为什么？ Before making a telephone call, do you ever rehearse what you're going to say? Why? 在打电话之前，你会不会预演要说的话？为什么？对你来说，什么才算是一天的完美？ What would constitute a perfect day for you? 对你来说，什么才算是一天的完美？你上次自己唱歌是什么时候？给别人唱呢？ When did you last sing to yourself? To someone else? 你上次自己唱歌是什么时候？给别人唱呢？如果你能活到90岁，并在最后60年里保留30岁的心智或身体， If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, which would you want? 如果你能活到90岁，并在最后60年里保留30岁的心智或身体，你有没有预感自己会怎样死去？ Do you have a secret hunch about how you will die? 你有没有预感自己会怎样死去？说出3件你和你的伴侣看起来有共同点的事情。 Name 3 things you and your partner appear to have in common. 说出3件你和你的伴侣看起来有共同点的事情。在你的人生中，你最感激的是什么？ For what in your life do you feel most grateful? 在你的人生中，你最感激的是什么？如果你能改变你成长过程中的任何一点，你会改变什么？ If you could change anything about the way you were raised, what would it be? 如果你能改变你成长过程中的任何一点，你会改变什么？用4分钟尽可能详细地讲述你的人生故事。 Take 4 minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible. 用4分钟尽可能详细地讲述你的人生故事。如果明天醒来时，你能获得一种新的品质或能力，那会是什么？ If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? 如果明天醒来时，你能获得一种新的品质或能力，那会是什么？如果水晶球能告诉你关于自己、生活、未来或其他任何事情的真相，你最想知道什么？ If a crystal ball could tell you the truth about yourself, your life, the future, or anything else, what would you want to know? 如果水晶球能告诉你关于自己、生活、未来或其他任何事情的真相，你最想知道什么？有没有什么事是你一直梦想去做的？为什么还没做？ Is there something that you've dreamed of doing for a long time? Why haven't you done it? 有没有什么事是你一直梦想去做的？为什么还没做？你一生中最伟大的成就是什么？ What is the greatest accomplishment of your life? 你一生中最伟大的成就是什么？你在友谊中最看重的是什么？ What do you value most in a friendship? 你在友谊中最看重的是什么？你最珍惜的记忆是什么？ What is your most treasured memory? 你最珍惜的记忆是什么？你最痛苦的记忆是什么？ What is your most terrible memory? 你最痛苦的记忆是什么？如果你知道自己1年后会突然死去，你会改变现在的生活方式吗？为什么？ If you knew that in 1 year you would die suddenly, 如果你知道自己1年后会突然死去，你会改变现在的生活方式吗？为什么？友谊对你来说意味着什么？ what does friendship mean to you? 友谊对你来说意味着什么？
爱情和感情在你的生活中扮演什么角色？ What roles do love and affection play in your life? 爱情和感情在你的生活中扮演什么角色？轮流说出你认为伴侣的一个优点，总共说5个。Alternate sharing something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of 5 items. 轮流说出你认为伴侣的一个优点，总共说5个。你的家庭亲密又温暖吗？你觉得你的童年比大多数人更快乐吗？ How close and warm is your family? Do you feel your childhood was happier than most other people's? 你的家庭亲密又温暖吗？你觉得你的童年比大多数人更快乐吗？你对你和母亲的关系有什么感觉？ How do you feel about your relationship with your mother? 你对你和母亲的关系有什么感觉？每个人各说3个真实的我们句子，例如，我们都在这个房间里，感觉。Make 3 true we statements each. For instance, we are both in this room feeling. 每个人各说3个真实的我们句子，例如，我们都在这个房间里，感觉。完成这个句子，我希望我有一个可以一起分享的人。Complete the sentence. I wish I had someone with whom I could share. 完成这个句子，我希望我有一个可以一起分享的人。如果你要和伴侣成为亲密朋友，请分享让对方了解你的一件重要事情。If you're going to become a close friend with your partner, please share what would be important for him or her to know. 如果你要和伴侣成为亲密朋友，请分享让对方了解你的一件重要事情。告诉你的伴侣你喜欢他或他的哪些方面，这次请非常真诚，说出平时不会对刚认识的人说的话。Tell your partner what you like about them. Be very honest this time, saying things that you might not say to someone you've just met. 告诉你的伴侣你喜欢他或他的哪些方面，这次请非常真诚，说出平时不会对刚认识的人说的话。和伴侣分享一件让你尴尬的事情。Share with your partner an embarrassing moment in your life. 和伴侣分享一件让你尴尬的事情。你上次在别人面前哭是什么时候？自己一个人哭呢？ When did you last cry in front of another person? By yourself? 你上次在别人面前哭是什么时候？自己一个人哭呢？告诉你的伴侣一件你已经喜欢上他们的事情。Tell your partner something that you like about them already. 告诉你的伴侣一件你已经喜欢上他们的事情。有没有什么事情是太严肃而不能开玩笑的？ What, if anything, is too serious to be joked about? 有没有什么事情是太严肃而不能开玩笑的？如果你今晚去世，无法再与任何人沟通，你最会后悔没告诉谁什么？为什么还没告诉？ If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, what would you most regret not having told someone? Why haven't you told them yet? 如果你今晚去世，无法再与任何人沟通，你最会后悔没告诉谁什么？为什么还没告诉？如果你的房子着火了，里面的东西都要烧毁，救出亲人和宠物后，你还有时间再救出一件物品，你会救什么？为什么？ Your house, containing everything you own, catches fire. After saving your loved ones and pets, you have time to safely make a final dash to save any one item. What would it be? Why? 如果你的房子着火了，里面的东西都要烧毁，救出亲人和宠物后，你还有时间再救出一件物品，你会救什么？为什么？在你家人中，谁的去世对你来说最难接受？为什么？ Of all the people in your family, whose death would you find most disturbing? Why? 在你家人中，谁的去世对你来说最难接受？为什么？分享一个你个人的问题，请你的伴侣给出建议，并让他们说说他们认为你对这个问题的感受。Share a personal problem and ask your partner's advice on how he or she might handle it. Also,
Ask your partner to reflect back to you how you seem to be feeling about the problem you have chosen. 分享一个你个人的问题，请你的伴侣给出建议，并让他们说说他们认为你对这个问题的感受。如果你有任何问题、建议或反馈，请留言。请点赞并订阅。